trace evidence investigation to ensure justice. Today's seminar will be chaired by Dr. Lutfunnahar Likpi, Assistant Professor, Department of Forensic Medicine and Toxicology, and today's speaker is Dr. Mymensingh, Lecturer, Department of Forensic Medicine and Toxicology. Now, I am request to our Honorable Chairperson come to the dais and conduct the rest of the session. Thank you. Assalamu alaikum, respected Director Sir and my dear colleagues. Welcome to our session organized by Department of Forensic Medicine and Toxicology. Today's our topic is scientific session on use of trace evidence on the investigation to ensure justice. Today's session is presented by Dr. Mymensingh. I request and call him to present the case. With the permission of the chairperson, I would like to start the case. Our topic is scientific session on use of trace evidences investigation to ensure justice. Introduction. Trace evidence. Trace evidence examination offer very valuable information to the judiciary investigations. It is therefore important to understand the role as a servant of justice and the needs of judiciary. Trace evidence investigation must be based on independency, technically and intellectually competence, and generally accept and trust. This type of evidence can include anything that has been transferred by means such as contact with a surface or a person, and this is the practical application of Locker's exchange principle. Often the material is very small and requires microscopic examination. Organic materials such as pollen can be considered as trace evidence, but more often it involves man-made materials such as glass, paint, and fibers. Example: various trace evidence carries medico-legal importance, such as body fluid and their stains, like blood, semen, urine, saliva, vaginal secretion, feces, hairs and nails, fiber cloths, fingerprints, footprints, tire marks, and firearm. Blood as trace evidence. Blood itself is an important entity in the medical legal practice, which alone or along with other trace evidences can play cleansing role to unfold different criminal problems. It is the task of the police to collect such evidence from the scene of the crime, and of the autopsy surgeon to collect such evidence from the victim's body, clothing, etc., which may help the police in locating matching materials from the suspect in order to provide objective evidence of their presence of the scene. Following are steps in the examination of blood or blood stains. Whether the stain is blood or not. If of blood, whether human or animal origin. If human blood, then one should try to find out the following things: age of the stain, arterial or venous origin, whether of ante-mortem or post-mortem origin, source of blood, distribution pattern of blood, sexing of the stain, blood group of the stain.
whether the stain is of blood or not. Benzidine test or phenolphthalein test, which is called Kasselmeyer test, are used to find out a stain is blood or not. The chemical tests are based upon the presence of enzyme peroxidase in the red blood cells. Whether the blood is human or animal origin. These include serological testing of blood. Various methods in the use are gel diffusion, antiglobulin consumption test, isoenzyme method, and precipitin electrophoresis. This picture is showing blood stain. Age of blood. Color and nature of the stain can help in ascertaining the nature of the stain, whether arterial or venous origin. Recently shed arterial blood is bright red and venous blood is dark red. Bleeding from arteries as a spontaneous effect, which is called jet-like ejection or spurtings, while bleeding from a vein occurs passively. Sexing of blood stain. Stain can help in ascertaining the sex by studying the presence of dramatic bodies, which is called Davidson bodies, in the polymorph cells. Davidson bodies are absent in males. It is the diagnostic feature of females in case of identification. We also can identify male females blood stain by detecting the bar bodies, which is present in male 0 to 4% and in female 20 to 80% in their polymorph cells. Grouping of the blood stain. By determining blood group from the blood stain. Blood stain carries an obvious application in case of disputed paternity and maternity. Blood groups are inherited as per Mendel's law of heredity. Two important principles in this context are: number one, blood group antigen cannot appear in a child unless it is present in one of the parents. Number two, if one of the parents is homozygous for a particular blood group antigen, that antigen must appear in the child's blood. Whether of antemortem or postmortem origin. Antemortem bleeding causes coagulation when blood partly solidifies with separation of serum. Postmortem solidification occurs without proper coagulation changes, and the clot cannot be taken out and missed. Seminal fluid. Seminal fluid plays an important role to solve different types of legal problems and important on many accounts of civil and criminal cases. As for example, compensation on the ground acquired sterility, disputed paternity, legitimacy, artificial insemination, compensation on the ground of failure of vasectomy cases leading to pregnancy of the wife, divorce cases, concerning commission of sexual offense. Saliva.
Examination of salivary stain gives us important clue of many unnatural offences, as for example, asphyxial death, sexual offence, identification on offender, hairs and nails. Different medical legal questions arise and different medical legal problems can be solved in connection with hairs related to identification of a person and other medical legal aspects. This picture is showing collecting of hair sample from a comb. If hair bulb is present, there the blood group of that person can be concerned. The poison can be identified in the hair if the person is affected from chronic poisoning with heavy metals like arsenic. Sex can be determined by their distribution on body, texture, and from bare bodies. Fingerprints. Fingerprints is the absolute method of identifications because developed in an individual in the intrauterine life remains unchanged for the rest of the life, not similar even in identical twin. There is chance of similarity 1:64 billion. Fingerprint can be taken even on decomposed body. Footprints, like fingerprints, may also be left by the offender at the scene of the crime. Cloth fibers. Important role to determine manner of death, cause of death, and time of death. This picture is showing trace evidence from fingernails can be collected by nail clipping, scraping, or both. Fingernails from right and left hands are packed separately. This is the picture of fingerprints. This is another picture of different type of fingerprints. According to the percentage of distribution in the whole population of the world, there are 4 types of fingerprints. Number 1 is lobe, number 2 core, number 3 arch, and number 4 composites. Among of them, lobe type of variety is more common and it is 67% in the whole population of the world. This is a picture of footprints. Like fingerprints may also be left by the offender at the scene of the crime. This picture is collecting hair sample, cloth fibers. This is another picture of fingerprints. Firearm. Forensic scientists are able to analyze the evidence that is generated at the scene of a crime involving the discharge of a firearm. This includes projectile trajectory and range of fire determinations. This aid in the reconstruction of shooting scene and the examination of fired bullets and cartridge case recovered from a crime scene can be used to compare the marks observed with those produced from the discharge of a firearm suspected to have been used in the crime. This picture is firearm with bullets. Another picture of bullets from rifle firearm. This picture is showing tire marks.
This is the sample of urine. That is, and thank you. Well, thank you very much, Forensic Medicine Department, for coming up with a very good presentation, I should say. That's because many things we people were not aware of it that has come up with the presentations. Now, this whenever a crime is occurred, especially if it is something criminal offense is there, definitely some clues will be left for identifications of the criminal, and blood is one of them. Semen is another thing, and at the same time the nails, etc., etc., because these requires a speciality and someone must be very much confident and expert on it. You can assess that whether it is a blood from the human being or from the animal. That is not very difficult. But on the other hand, the nails, fibers, etc., are quite complicated one. Only the expert can say and can pass a comment on that particular fiber or nail beds. In our country, all of we do have, especially those who are above 18, identity card, national identity card. We got this identity card by giving our fingerprints. So the government is having our fingerprints in their store. So if they wish to find out who has done this criminal act, can be identified easily by the victim's fingerprint. So we have advanced a little bit in regarding this. On the other hand, the corneal, what should we say, this corneal scan that are usually being taken in any embassy as well as in our airports, the corneal scan is also quite important. The one wonderful thing that we learned today, that the fingerprint does not match with any other fingerprints. That is 64 billion. These volume of peoples are not there. So it is not possible to have or to compare the fingerprints of one with the others. That is one very good, I should say, the comments that she has passed. That only once the fingerprint has been taken, it is for yourself only. And we people are having our scanner machine in front of our offices, from where we can scan ourselves, the fingerprint scanning, and obviously it is not matching with other ones. So one cannot give the fingerprints of yours while you are not present. So this is one thing. Now my query to the speaker as well as to the resource person or this chairperson of this session, whether do you have any experience about all these trace materials examinations? তোমাদের কারো এই ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা যে একটা চুল থেকে, একটা নখ থেকে
অথবা স্যালাইভা থেকে অথবা সিমেন অ্যানালাইসিস থেকে তোমাদের ডায়াগনোসিস করার কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা কারো? ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে এই ধরনের অসংখ্য এক্সাম্পল আছে, যেটা আমার বিশেষ করে অ্যাকিউট পার্সন ধরার ক্ষেত্রে আইডেন্টিফাই করার ক্ষেত্রে এটা খুবই Thank you, Dr. Mymensingh and the forensic department for bringing out so much nice topic. Because when the satellite TV started, in many TV series, one of my favorite series was CID. So from this series, we came to know that how they find out the criminal through a crime scene evidence, like blood, footprint, fingerprint, tire mark, foot, and everything like that. It is very interesting for that reason. And my question is to Dr. Mymensingh about the blood sample. You are telling that you can identify the age of blood. How can you identify the age of blood? It is the time of death by this checking the blood. How can you identify that one? It's by the color change. Okay. This dryness of the blood stain, that we can detect it. Can I see the Yes. face? Color and Nature. what do you mean by nature of stain? Nature, like it is a dryness, and it's a Asserting the nature or asserting the age of stain. নেচারটা দেখে Hmm. গাইডেন্সটা দেখে এটা এইটা আইডেন্টিফাই করা So that line should be the age of stain. color. Color and nature of stain helps to asserting the nature of stain. একটা স্টেইন যখন রিভাইড এটা কালার চেঞ্জ কালার চেঞ্জ হবে, সেটা থেকে আমরা এজ দেখতে পারবো, তাহলে ওই জায়গাটায় এজ হবে। আচ্ছা, মাই কোশ্চেন ইজ টু চেয়ারপারসন, whether you have any nowadays you get any call from the Mymensingh Medical College for doing any Postmortem আমাদের কি কল করা হয় না, যারা গভর্নমেন্টে জব করে তাদের এই ধরনের call আছে? প্রাইভেটে So you are safe from going to the court. Okay, thank you very much. Anybody else? স্যার শেষ করে দিই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেন্সিক মেডিসিন, খুব চমৎকার একটা টপিক নিয়ে আসছে। আমার মনে আছে আমি অনেক আগে রিডার্স ডাইজেস্টে একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম, যেটা অ্যাবাউট আ মিসিং উইমেন। আমেরিকাতে একটা স্টেটে একটা মহিলা মিসিং হয়, পুলিশ কোনো কিছুই কিনারা করতে পারছে না। পরে একটা জঙ্গলে একটা ডিচের মধ্যে গিয়ে তার কিছু হাড়গোড় পায়, আর সেখানে একটা জিন্সের প্যান্টের বাটন পায় 7 বছর পরে গিয়ে। তো সেই বোনস গুলাকে নিয়ে আসে আর ওই জিন্সের প্যান্টের বাটনটা নিয়ে আসে। সেখান থেকে তারা সমস্ত কিছু উদ্ধার করে। মানে অসম্ভব মজাদার একটা আর্টিকেল, এবং ইটস এ রিয়েল স্টোরি। এবং আলটিমেটলি আইডেন্টিফাই করে সেই মহিলা 28 বছর বয়স ছিল, এক বাচ্চার মা ছিল, এবং ভিয়েতনামিজ অরিজিন ছিল। এইভাবে সে এটা আইডেন্টিফাই করে, এবং ইটস রিয়েলি তো এটা ট্রেস এভিডেন্স থেকেই কিন্তু এই কাজটুকু করেছে। ইটস কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। আসলে এই সাবজেক্টটা নিয়ে যারা কাজ করে খুব ডেপথে, রিয়েলি খুব ইন্টারেস্টিং। যাই হোক, দুটো জিনিস আমি আমার ঘোষণার আগে বলবো। প্রথম কথা হলো যে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার বলেছেন যে যারা বিদেশে ভ্রমণ করেন, যেসব কনফারেন্সে যান বা ওয়ার্কশপে সায়েন্টিফিক প্রোগ্রামগুলোতে যান, তারা এসে যেন একটা শর্ট প্রেজেন্টেশন করে, আলাদা কোনো সেশন হয়তো লাগবে না, বাট একটা সেশনের সাথে ট্যাগ করে সে কি আপডেটটা জানলো সেটা একটু সবাইকে জানানো, এই রিকোয়েস্টটুকু স্যার করেছেন, যেন আমরা ইন ফিউচারে আমাদের এই প্রেজেন্সটুকু রাখি। এটা হলো একটা। আরেকটা বিষয় হলো যে সেমিনারের কতগুলো নর্মস আছে, আমরা মাঝে মাঝে নর্মস গুলো থেকে একটু দূরে চলে যাই।
প্রথম কথা হলো সেমিনারে যখন কেউ প্রেজেন্টেশন করতে থাকে আমরা যেন নয়েজ না করি, এবং কোনো কারণে যদি কথা বলতেও হয় খুব নিচু স্বরে যেন বলি, শুধু পাশের লোকটাই যেন শুনতে পায়। এটা একটা। যাতায়াতের ক্ষেত্রেও আমরা একটা জিনিস খেয়াল রাখবো, যখন একজন ব্যক্তি কথা বলেন তার সামনে দিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। সাধারণত একজন ব্যক্তি কথা বলতে থাকলে তার সামনে দিয়ে যাওয়াটা এটা একটা অডস হিসাবেই বিবেচনা করা হয়। যাই হোক, আমরা এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখবো, কারণ আমরা এই পরিসর থেকে যেটা লার্ন করে যাব বড় পরিসরেও সেটা আমাদের প্র্যাকটিস হবে। আমাদের নেক্সট সেমিনার হবে হলো অ্যানেস্থেশিয়া, অ্যানেস্থেশিয়ার পরে হবে ফার্মাকোলজি। আমি অ্যানেস্থেশিয়া এবং ফার্মাকোলজিকে রিকোয়েস্ট করব তাদের সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম নিয়ে এখানে থাকার জন্য। আমি এখন চেয়ারপারসনকে রিকোয়েস্ট করছি তার বক্তব্য দিয়েই সেমিনারকে সমাপ্ত ঘোষণা করার জন্য। খুব সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন আমরা দেখলাম, স্পিকারকেও অনেক ধন্যবাদ এবং ভালো শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলেছে, স্পষ্ট উচ্চারণে। ধন্যবাদ। Assalamu alaikum. Thank you for nice presentation. Actually আমাদের ডেন্টাল ইউনিটের এই ধরনের ইগুলো আমরা খুব বেশি পাই। এই যদি মিসিং পারসন হয়, তার যদি ম্যান্ডিবল বা এই ধরনের জিনিসগুলো পাওয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে তাদের মুখে কতটুকু ফিলিং আছে বা টুথ কতটুকু ছিল, এই ধরনের স্ক্যানগুলো নরমালি ডেন্টিস্টদের কাছে থেকে থাকে। এইগুলো থেকেও আমরা এই ধরনের ক্রাইম বা মানুষ আইডেন্টিফিকেশন, পারসন আইডেন্টিফিকেশন, বয়স, এগুলো জানতে পারি। ম্যান্ডিবলের চোয়ালের কি বলে অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল, গোনিয়াল অ্যাঙ্গেল, এগুলো দেখেও আমরা তার ওয়েজ ডিটারমাইন এবং সেক্স ডিটারমাইন করতে পারি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ধন্যবাদ সবাইকে উপস্থিত হওয়ার জন্য। আশা করি সবার ভালো লেগেছে। তো যতটুকু চেষ্টা করেছি আমরা সবার কাছে যেন মানে সবাই ওর কাছে একটা নতুন কিছু জানতে পারে, সেজন্য সেরকম একটা টপিক রাখার। তো আশা করি সবার ভালো লেগেছে। তো আজকে এই পর্যন্তই রাখি।